And the implementation of the whole system, we suggest that you learn all this and you implement the whole system, not a bit here and a bit there, because it's very much integrated. One of the key things is also to learn how to do the event-wise system, which we'll show you. This is an important part of being able to treat all children, not just early mixed dentition, it's all children. Мы считаем, что очень важно внедрять не только какие-то компоненты системы, а всю систему полностью, целиком, потому что она ориентирована на разные возраста, и мы лечим детей не только в раннем сменном прикурсе, но и в позднем сменном, и для этого имеются все подходящие материалы. And while we're doing this, you'll find that once you get the education from here and you go and talk to every parent in groups, they're all very interested because they're interested in the health of their children. Как только врач может донести до пациента плюсы такого лечения, которые позитивно влияют на здоровье ребенка, вы найдете, что все родители хотят это лечение для своих детей, потому что все родители заинтересованы в здоровье своих детей. And this is just another one in Lebanon, Dr. Fadi from Lebanon, again doing the same sort of thing and making the system efficient. And this is a part of our MyBrace certified provider program, which we'll show you later tomorrow. Это еще одна клиника в Ливане. Этот врач, он является частью нашей программы по аккредитации клиник по системе MyBrace. Мы об этом поговорим позже завтра. And probably finally, this is just to show you each area that we're going to teach you has an importance from the time that the parent brings the child in, to going through the activities. We'll show you how we implement the patient flow to make it very efficient. Это видео показывает каждую стадию с момента, как пациент попадает в клинику, и прогресс, окончание лечения. То есть видите, как do you want to just comment on the video? Yeah. То есть вы видите, как они зашли. Вот обучающий персонал работает с группой, с двумя детьми одновременно, показывая им упражнения. Одновременно еще один член персонала тоже работает с двумя детьми одновременно, проверяет выполнение упражнений детей. Видите, тут еще одну группу детей, которые просто смотрят в то же самое время. То есть вы видите, как одновременно могут лечиться сразу, вы можете принимать сразу большое количество пациентов. При этом одновременно происходит консультация в кабинете, где нет стоматологического кресла. I will show you how we do the first consult, how we get the children to get on board with the treatment, and that's very important, the separate consult rooms, so everyone understands the goals of the treatment. Мы вам покажем, как мы делаем первую консультацию на первом визите, так, чтобы получить кооперацию, наилучшую кооперацию от пациента. One of the aspects that the doctors have trouble with is being able to evaluate the soft tissue dysfunction and being able to communicate the treatment plan to the parents. And we'll show you all that with the live patients in the next few days. Одна из проблем, которая часто есть у врачей, это оценка дисфункции мягких тканей и презентация плана лечения родителям и пациентам. Мы эти два аспекта осветим в полной мере. One of the questions I get asked by doctors is about consistency of treatment. Say, half the time it works really well, and half the time it doesn't work so well. And the reason is that you need to be able to get the system going in practice, so 100% of the cases go well. Иногда врачи меня спрашивают, почему половина случаев результат потрясающий, а половина результата так себе. Ключ в том, что система должна быть внедрена полностью, и тогда будет намного выше результат успешных случаев. And we'll show you all these. I want you to really understand that there's several layers of the procedures. We're going to go through each one so you understand how to implement that. And it's important that you don't leave anything out. You have to have the trainer activities,
you have to have patient communication, and you have to have an efficient patient flow, so you've got enough space to fit many children in at once. Очень важно, чтобы вы понимали все аспекты этого многоуровневого лечения и чтобы было достаточно места в вашей практике для того, чтобы группа пациентов могли проходить лечение на комплексе упражнений одновременно. So unfortunately, I don't have. These are normally our other lecturers, but I have a picture of Niels. Or I could get a picture of Niels and Edwin, and Jana, who are going to help us today. But Barney and Rowan will be over here later in the year, and actually they're going to in Moscow. So you better give them a plug. Вот эта фотография врачей, которые обычно помогают мне с этой лекцией, они здесь, к сожалению, сегодня нету, но эти двое врачей, Ваня и Рохан, они будут в октябре читать лекцию в Москве. And so what we have in our clinic, these are the doctors and therapists who are doing this in the clinic every day, and that's what we want to show you is actually how to do it, and that's where we find the doctors fall down. They get the appliance and they implement the appliance, but they don't implement the rest of the system, which is what you're here to learn. Эти врачи, они каждый день работают не только с аппаратами, но и с полной системой. То есть они и внедряют, работают с мотивацией пациентов, с упражнениями, и вы научитесь этому тоже. We'll go through this quickly because I think most of you are aware of the problems that we have with orthodontics, and we have many different varying malocclusions. We feel that they're all caused by myofunctional problems. Нет сомнений, что в том, что вы уже это понимаете, то, что все аномалии прикуса вызваны дисфункцией мягких тканей той или иной формы. And when you correct these myofunctional problems, the teeth align naturally many times without the need for fixed appliances. Когда мы исправляем причины, мы видим, что зубы тоже выравниваются, но мы работаем с причинами, не только с математикой, в отличие от фиксирования. So what we're going to do, first of all, we have to get you developing a diagnostic, myofunctional diagnostic eye, and we're looking at these malocclusions, and we have to really evaluate what is causing the malocclusion. Каждый раз, когда мы смотрим на пациента, мы должны не только оценивать его позицию его зубов, но мы должны оценивать, что является причиной скучности или аномалий прикуса в данном конкретном случае. Previously, we would have thought, yes, well, these are severe crowding cases, this is an open bite case, and they need a certain level of mechanical orthodontic treatment to straighten the teeth, maybe with extractions, but now we have to relate this to thinking what's the cause of the crowded teeth in the open bite, and relate that soft tissue cause to treatment rather than trying to treat the teeth. Раньше мы думали, что, вот, допустим, скученность, открытый прикус, какие нам нужны механические средства для того, чтобы исправить эти проблемы. И, возможно, даже какие нужны удаления зубов. Сейчас мы этого не делаем, и мы задаем себе вопрос, какая дисфункция мягких тканей привела к конкретной проблеме. И мы обращаемся к причинам. And this means every case. I mean, I teach many orthodontists how to do this technique, and quite often they'll say, I'll go and find a patient who's suitable for this treatment. And this is every patient. Means that even if they're in the permanent dentition, and we don't just put brackets on and forget about function. So we have to look at a new diagnosis, whatever the patient's age is, and we have to treat accordingly without just saying, oh, we're going to straighten the teeth. Мы говорим о том, что в каждом клиническом случае мы хотим избавиться от причин скучности. То есть даже если это поздний сменный прикус или это постоянный прикус, нужно
И даже если вы будете использовать проекты для выравнивания зубов, причины все равно нужно устранять. So some of you may be already thinking along these lines, but it's very much looking at these patients and thinking we have to get rid of the soft tissue dysfunction, we have to get the tongue up in the right position, we have to get everything functioning correctly before you even think about aligning the teeth. Поэтому в каждом случае мы думаем, что нужно сначала убедиться, что язык занимает правильное положение в полости рта, в небе, что все мышцы функционируют правильно до того, как мы даже планируем применять проект системы. So I like this slide because when you look at children of any age, particularly orthodontists won't be looking at in the primary dentition, but if you look at the primary dentition in these children, they all have a developing malocclusion and they all should be treated for the soft tissue dysfunction at this age. Я люблю эту фотографию, потому что это показывает то, сколько детей имеют проблемы, то есть что у них уже развивается определенная аномалия прикуса, и родители видят эти проблемы рано. Вопрос в том, видит ли эти проблемы ортодонт, и может ли ортодонт с этими проблемами работать. So I want you to be able to say mouth breather, reverse swallow, reverse swallow. So see the soft tissue dysfunction when the child even has their mouth closed, and that's what we're going to show you on the children, so that you instantly recognise the problem that you should be treating. Мы хотим, чтобы вы могли сразу сказать, глядя на первого и третьего ребенка, что они дышат, что у них привычное дыхание через рот, и на второго и четвертого, что у них имеется инфантильное реверсивное глотание, и чтобы вы могли эти проблемы увидеть даже до того, как ребенок откроет рот, и вы увидите зубы. And then the key here is recognise this as a health issue and communicating that to the parent. Joel's a mouth breather. Why? He's got multiple allergies. He's probably got a forward head posture. He's maybe have asthma. Now we're recognising a lot of these children have obstructive sleep apnea. So it's really understanding there's a health issue behind the malocclusion. Очень важно объяснять родителям, что за каждой скучностью зубов и проблемы с прикусом стоят более комплексные вопросы здоровья ребенка. Если ребенок дышит через рот, то вы должны спросить родителя, почему, имеется ли у ребенка аллергии, часто ли он болеет, может быть у него увеличенные аденоиды, то есть преподносить это родителям как комплексный подход, что мы смотрим не только на зубы. So we're treating children in a wide range of age groups. Some of them are only 3 years of age because it's a problem, and they can be 15 or 16 years of age. So clearly it's better to be treating in the mixed dentition. Мы лечим детей от 3 до 15-16 лет, но самый лучший возраст это ранний сменный прикус. Okay, and the thing is, the parents do see the problem. So we're going to show you that when you point out not only that there's the problem, but when you have a solution to the problem, every parent is interested in treatment. Важно понимать то, что родители видят проблему в детях рано, и если вы им скажете, что у вас есть решение к этой проблеме, они с охотой примут лечение. We did the numbers in Russia. There's probably 20 million children under 15 years of age, all with malocclusion. So, all this group. 20 million? В России имеется 20 миллионов детей от 5 до 15, between 5 and 15, от 5 до 15 лет, и большинство из них имеют. So you've got a lot of children to treat. То есть у вас очень много, let's say almost all have a malocclusion. And then putting braces on doesn't resolve the problem. Это все ваши клиенты и. Big market. So we're expecting this small group to be able to treat, when you go out here, treat those 20 million children. Когда вы закончите курс,
Если считают, что вы вылечите все 20 миллионов. So that's the emphasis, is that, you know, it's a big market. We're finding more and more it's just a matter of communicating with the parents, and when you line up any group of children, just about all of them have the malocclusion, and just aligning the teeth is not going to do it. То есть большинство детей имеют скученность, и просто выровняв зубы мы не достигнем долгосрочного результата. And this is a problem. A lot of doctors think I'm critical of orthodontics, but these are the facts. You know, we know now that as we get enamel damage to the roots, unless we retain the teeth forever, they're going to relapse. So the way we're doing orthodontics now, over the last 100 years, we realise it's too much associated with moving teeth, and the teeth just want to move back to where they were, and we're damaging in the process. Очень многие врачи считают, что я критикую ортодонтов. Это не совсем так, но на этом слайде представлены факты об ортодонтии, которые, к сожалению, являются фактами. То есть это повреждение эмали, повреждение корней зубов, рецидив и необходимость ретенции на всю жизнь сейчас является стандартом. And these are the facts published in journals, and we're well aware that the enamel of the teeth can be damaged during treatment, and this research shows that pretty much every time you put brackets on and take them back off again, you're going to damage the enamel. Это конкретное исследование говорит о повреждении эмали во время ортодонтического лечения, например, и что это происходит в 100% случаях. We know, this is from the Australian Society of Orthodontics, we know now that the tendency is to put permanent retainers on, and even the ASO says even if you wear retainers for the rest of your life, you still might get relapse and you still might need retreatment. Это одно из исследований, опубликованных на сайте Австралийской ассоциации ортодонтов, и современный стандарт лечения в Австралии таков, что ретейнеры приклеивают на всю жизнь. И говорится о том, что даже если ретенция будет всю жизнь, это все равно не гарантирует, что не наступит рецидив, и не гарантирует то, что не понадобится повторное лечение. So in Australia, in US, in UK, I've seen the treatment plans, every treatment plan has to say you probably will need to have permanent retention for life. В Австралии, Соединенных Штатах и Англии каждый план лечения должен содержать свой пункт о том, что после окончания лечения необходима пожизненная ретенция. And this is the famous little study where they took 4 teeth out. This is before treatment. They took 4 premolar teeth out, and they researched thousands of cases, and they looked at them 10 years after the retainers were removed and 20 years after the retainers were removed. Это одно из исследований, где до лечения было удалено 4 первых премоляра, потом снята фотография в конце лечения, когда брекеты были сняты, потом 10 лет и 20 лет после лечения. Now this is really important. This is not my research, but we see this in Australia, where we've had probably 2 to 3 generations of extraction orthodontics, and we see that the cases end up worse if they're not retained forever than they were originally. Это исследование подтверждает моя практика, то, что я вижу в Австралии уже 2-3 поколения с людей с удалениями. Мы видим то, что очень часто через 10-20 лет после окончания лечения скученность становится хуже, чем она была до начала лечения. So a lot of doctors will say, when in your practice, when you take teeth out, and I say, well, why would you do any extractions when it's proven that it doesn't give you any better stability? In fact, the stability is worse. Иногда врачи меня спрашивают, когда вы удаляете зубы. Мы говорим, что зачем это делать, если это
не только не дает положительных результатов, а также дает результат гораздо хуже, чем был изначально. And this always used to intrigue me because my father did extraction orthodontics and I couldn't understand why we were extracting teeth to gain space when there's very little evidence that it gives you stability, and the long-term studies it's shown that he's correct, that even in this case with very little crowding, after taking 4 teeth out and taking the retainers off, the crowding is worse than the original. Мой отец был практикующим ортодонтом, и он рутинно применял удаление зубов. И я никак не мог понять, зачем это делается, если очень мало исследований, которые подтверждают эффективность такого подхода. И если вы видите в начале лечения скученность была незначительной, то через 20 лет после она достаточно высокая. And the excuse is it's in time the teeth all crowd up and it's old age or whatever, but none of that is based on scientific evidence. What happens here is because you extract teeth, you get even less space for the tongue, so you then have worse dysfunction, and the result is you get more crowding. Врачи иногда говорят пациентам, что скученность возникает снова в силу возраста, однако этому высказыванию нет никаких подтверждений с точки зрения научной. Что происходит на самом деле, что при удалении зубов место для языка становится еще меньше, из-за этого функция становится еще хуже, чем была, и поэтому скученность становится еще хуже, чем была в течение времени. And the best studies of root resorption have come out of Australia, out of Sydney University, and now again on every treatment plan, alternate treatment plan, we have to warn the patients that if we use fixed braces with continuous forces, we will damage the roots in most cases. Одно из недавних исследований в Австралии показало, что 100% случаев при применении брекетов наступает резорбция корней, поэтому сейчас на планах лечения, где применяются фиксированные брекеты, должно писаться, что пациент должен ожидать резорбцию корней. And the resorption is not just in the length of the tooth, it can be up to 4 millimeters length, it also is on the face of the tooth where the brackets are pushing the teeth and the muscles are pushing back, so you've got this big tug of war all the time. That's why you're getting root resorption, because we're not correcting the muscles. Это изображение показывает, что резорбция корня происходит не только у основания, но и с фронтальной стороны. Это происходит из-за того, что сила влияния брекетов и мышцы постоянно им противодействуют. Из-за того, что они находятся постоянно в такой борьбе, это влияет негативно на корень зуба. And the other research is from Professor Darren Dollier in Sydney University. Has showed that if you have intermittent forces as opposed to braces on the teeth, using removable appliances produces virtually no root resorption. Это исследование тоже у Сиднейского университета в Австралии о том, что исследование сравнивало постоянные силы с переменными силами влияния на зубы, и оно говорит о том, что в сравнении с брекетами аппараты, которые пациент может носить несколько часов в день, не влияют, не вызывают разрушение корней. So that's the technique we're going to show you, which is using intermittent forces shown to produce virtually no root resorption, because the teeth are really carried in the bone. So we're not only treating the teeth, we're not putting fixed appliances on the teeth, we're treating the underlying bone by correcting the soft tissue dysfunction. Именно поэтому сегодня, завтра мы вам покажем, как использовать переменные силы для влияния не только на сами зубы, но на костные структуры, и такой подход является менее травматичным. And I studied all the functional appliances that were available, and I found that none of them really resolves the issue, because most of them
functional appliances really are still only mechanical devices like brackets. So we say it's really still a mechanical approach to a biological problem. Я изучил все функциональные аппараты, которые имелись на тот момент, когда я разрабатывал свои аппараты, и я понял, что несмотря на то, что они не постоянно носятся пациентам, это все равно механический подход к биологической проблеме, и я понял, что нужно разработать что-то лучше. And even Tweed, who was very pro-extraction, said, you know, in the not too distant future, we will be doing mixed treatment in the mixed dentition with. We will gradually replace harsh mechanics. So this is what we're doing. We're gradually replacing harsh mechanics by treating myofunctionally. Даже профессор Твид, который сам в большинстве своей профессиональной жизни занимался удалениями, говорил о том, что в будущем как бы механический подход будет заменен биологическим подходом, и лечение будет происходить в сменном прикусе, когда рост и развитие все еще продолжаются. So this is the quantum leap that the doctors have to make in their mind, and that is the knowledge that we shouldn't be putting forces on the teeth if we don't have to. We should be treating the environment, and Frankel did that 50, 60 years ago. But you can see that the orthodontists of the past, if they had this information that we have now of the relapse and reabsorption, they will be treating differently. Если бы ортодонты, которые разработали, например, как Франкель, который разработал свои аппараты 50-60 лет назад, имели ту информацию, которую мы имеем сейчас об исследованиях касательно повреждения эмали, резорбции корней и рецидиве, они бы, несомненно, лечили бы более биологическим способом. So this is the original bed bracket developed in the 50s, and even in modern self-ligating brackets, the principles are no different. So the bracket technology has improved, but in fact the mechanical approach to aligning teeth hasn't changed in nearly 100 years. Эта графика, анимация показывает технику брекетов. Современная самолигирующая дуга действует очень похожим образом. Несмотря на то, что технология, казалось бы, совершенствуется, все равно это остается механическим подходом. And so we still need brackets to align the teeth, but our preference is to get the teeth to come into a natural position, and we'll show you case after case where we've done that. A lot of doctors get scared that they don't need to put their brackets on anymore, but the parents don't care. They prefer you not to put brackets on the children's teeth. Мы вам покажем много клинических случаев, где нашей целью является естественное биологическое положение зубов во рту у ребенка. Это не значит, что мы никогда не используем брекеты, однако же спрос от родителей таков, что они не хотят брекетов для ребенка, и часто они довольны тем результатом, который достигается при помощи функциональной коррекции. And again, totally compatible with the Australian Society of Orthodontists, our good friends, I think. And the most important thing is that even on the ASO website is saying that if we treat early, we can get much better results and make the treatment less complicated. In our case, completely eliminate the need for braces at all if we start in the mixed dentition. Даже на сайте Австралийской ассоциации ортодонтов, которые ориентированы на механический подход, говорится о том, что раннее лечение достигает тех результатов, которые уже невозможны после того, как рост челюстно-носовой розы закончится. And that's what we've been doing for 25 years, and now the trend, obviously, the parents is wanting to have less invasive treatment, and already the orthodontists in Australia have it on their website that we should be looking at earlier treatment, because if we treat early, we get a much better craniofacial base. I'll show you that when we come to the cases. Сейчас уже спрос идет от родителей, то есть они хотят раннего лечения, потому что они знают, что результаты будут лучше и более стабильными,
И это становится более популярным в Австралии, несмотря на традиционный подход, лечить раньше. But it's not treatment directed at whitening the teeth or aligning the teeth in the early mixed dentition. It's treatment directed at correcting the bad oral habits, the mouth breathing, and the health issues to allow the jaws to develop correctly and give us more space to align the teeth naturally. Основная цель лечения – это избавление ребенка от вредных миофункциональных привычек, от вредных от плохой функции мышц, окружающих зубные ряды, таким образом, что зубы сами становятся в правильном положении. I'll show you. We're going to have a break 10.